Hello student, good morning everyone. I am Pooja Kai, your maths teacher. I have to teach you the math subject, basic math. ओके मागच्या लेक्चरमध्ये तुम्ही बेसिक मॅथची सर्व माहिती पाहिलेली आहे. बेसिक मॅथमध्ये किती युनिट्स आहेत, प्रत्येक युनिटला किती मार्क्स वगैरे आहे, प्रत्येक युनिटमध्ये कोणते कोणते टॉपिक आहे, या सर्वांची माहिती आपण मागच्या लेक्चरमध्ये पाहिलेली आहे. तर चला तर मग आपण स्टार्ट करूया युनिट फर्स्टमधला फर्स्ट चॅप्टर लॉगरिथम. लॉगरिथम्स. तर सगळ्यांना प्रश्न पडला असेल लॉगरिथम म्हणजे काय. तर चला तर मग पाहूया आपण डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम. लेट स्मॉल a and capital N be positive real numbers and capital N is equal to small a raised to small n, then small n is called logarithm of capital N to the base a. Okay, काय सांगितलं लॉगरिथमची डेफिनेशन. सपोज लेट a small a and capital N be the two positive real numbers and n is equal to capital N is equal to small a raised to n, then that small n is called as the logarithm of capital N to the base small a. ओके, सगळ्यात महत्त्वाचं रिअल नंबर म्हणजे कोणते नंबर्स. नंबर लाईनवर सर्व जे नंबर्स असतात त्यांना रिअल नंबर म्हणतात. सपोज -5 -4 -3 -1 0 1 2 3 up to so on that all numbers are called as a रिअल नंबर्स. देअरफॉर म्हणजे आता हा एन हा असा कुठेतरी एन असेल, हा ए असा कुठेतरी ए असेल, म्हणजे दॅट नंबर्स आर कॉल्ड ॲज अ रिअल नंबर्स. ओके, आणि ही लॉगरिथम आपण कोणत्या फॉर्ममध्ये लिहू शकतो, त्याला कसं लिहितात. देन वी कॅन राईट इट ॲज small n is equal to log of capital N to the base a. हे जे नोटेशन आहे याला कसं रीड करणार ते आपण पाहू आता. द नोटेशन ऑफ log of capital N to the base a is equal to small n is read as the logarithm or log base a of capital N. हे जे नोटेशन आहे आपण त्याला कसं रीड करणार. द लॉगरिथम और लॉग ऑफ बेस ए ऑफ एन. द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम इंडिकेट्स दॅट द लॉगरिथम इज अन एक्सपोनंट. म्हणजे डेफिनेशन काय सांगते, लॉगरिथमची डेफिनेशन काय सांगते की लॉगरिथम काय इंडिकेट्स करतं की एक्सपोनंट म्हणजे जे घातांक असतात त्याचा फॉर्म आपल्याला ते एक्सप्लेन करतं, इंडिकेट दर्शवतं. द डेफिनेशन ऑफ logarithm
indicates that a logarithm is an exponent. म्हणजे जो स्मॉल एन आहे ना, हा एन इज इक्वल टू कॅपिटल ए रेस टू एन, हा जो लॉगरिथम आहे, आपण याला काय म्हणलेलं आहे, यास म्हणला स्मॉल एन इज called as small n is called as a logarithm of capital N. It's called logarithm of capital N to the base small a. ओके, मग हा एन काय इंडिकेट्स करतो, काय दर्शवतो, हा एन काय दर्शवतो, तर एक्सपोनंट फॉर्म म्हणजे घातांकाच्या फॉर्ममध्ये तो दर्शवतो. आपण घातांक हे 7व्या आठवड्यापासूनच घातांकाचे नियम वगैरे आपण सर्वांनी पाहिलेले आहे. दॅट मीन्स सपोज y is equal to log of capital X to the base A is logarithm form of a raised to y is equal to x. म्हणजे हा जो y आहे लॉगरिथमचा, yला काय म्हणलं लॉगरिथम, म्हणजे इथं हा y काय करतोय, इंडिकेट्स करतोय एक्सपोनंट. y is equal to log of capital X to the base A is a logarithm. म्हणजे हा कोण लॉगरिथम झाला, कॅपिटल y. तर हा कॅपिटल y कोणत्या फॉर्ममध्ये आहे, a raised to y is equal to x इज अ, हे झाला. मग इथं y काय इंडिकेट्स करतो, इज अ लॉगरिथम फॉर्म ऑफ a raised to y is equal to x. हा y काय इंडिकेट करतो, एक्सपोनंट फॉर्म. a raised to y is equal to x is the exponential form of y is equal to log of capital X to the base a. Okay, capital A raised to y is equal to x is the exponential form of y is equal to log of capital X to the base a. For example, log of p to the base a is equal to capital X if and only if a raised to capital X to the base a raised to x is equal to b, where स्मॉल a, हा स्मॉल a आहे तो काय इंडिकेट्स करतोय, बेस. ओके, हा कॅपिटल X काय डिनोट करतोय, हा काय करतोय, आर्ग्युमेंट. हा काय करतोय, आर्ग्युमेंट करतो. हा ए काय झाला इथं, बेस. आणि ही जी पॉवर आहे एक्सची ती काय झाली, एक्सपोनंट और पावर और इंडेक्स. हे कॅपिटल एक्स काय डिनोट करतो, एक्सपोनंट डिनोट करतो, किंवा पॉवर एची पॉवर डिनोट करतो, किंवा तो त्याची इंडेक्स, त्याला एक दुसरा शब्द आहे इंडेक्स म्हणून. हा हे काय झाला, बेस झाला. ओके, आता सपोज आपल्याला आयडेंटिफाय करायला लावलं. सपोज दुसरं आपण एक्झाम्पल घेतलं. नाव सेकंड एक्झाम्पल. नाव सपोज 2⁻³ इज इक्वल टू 8. म्हणजे आता हे तुम्ही घातांकाच्या नियमामध्ये तर पाहिलंच असेल काय म्हणतात काय नाही. देअरफॉर हे कधी असू शकतं, इफ अँड ओनली इफ 3 इज इक्वल टू लॉग ऑफ 8 टू द बेस 2. Therefore 2⁻³ is equal to 8 if and
only if log of 8 to the base 2 is equal to 3. हा काय झाला त्याचा? हा कोणता फॉर्म झाला? एक्सपोनेन्शियल. हा झाला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. आणि हा कोणता झाला? त्याचा लॉगॅरिथम फॉर्म. जे लॉगच्या भाषेत असेल त्याला लॉगॅरिथम फॉर्म म्हणतात, जे एक्सपोनंट म्हणजे घातांकाच्या फॉर्ममध्ये असेल त्याला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म म्हणतात. याला लिहिणार कसं? म्हणजेच काय? 3 is a logarithm of 8 to the base is 2. कळलं? पण काय केलंय? एक्झाम्पल काय केलं? 2 raised to 3 is equal to 8. Therefore 3 is equal to log of 2. टेकिंग लॉग घेतलं तर काय भेटेल आपल्याला? 3 is equal to log of 8 to the base 2. Therefore 2 raised to 3 is equal to 8. हा कोणता फॉर्म झाला? एक्सपोनेन्शियल फॉर्म झाला. इफ अँड ओनली इफ जेव्हा log of 8 to the base 3 is equal to 3 हा लॉगरिथम फॉर्म असेल तर. Therefore जो 3 आहे तो काय असेल मग? 3 हा 3 काय असेल? लॉगरिथम ऑफ 8 टू द बेस 2. ओके. सिमिलरली आपण थर्ड एक्झाम्पल घेतलं. 3 raised to 4 is equal to 81. ओके. देअरफॉर 4 is equal to log of बेस काय झाला याचा? बेस किती झाला इथे? 3. हा काय झाला? बेस. हा काय झाला? एक्सपोनंट. हा काय झाला? एक्सपोनंट. ओके. आणि हा काय झाला त्याचा? आर्ग्युमेंट का? नो. बेस ही पॉवर झाली. ओके. दॅट इज 4 is a logarithm of 81 to the base 3.